morning or good afternoon to all our yogis around the world. Joining us for another week of Yoga with Félix. My name is Félix and I'm the PSP Fitness and Sports Staff located in Belgium. Thank you for joining us. Donc, bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent à nous pour une autre semaine de yoga avec Félix. Je m'appelle Félix et je suis l'employé du conditionnement physique et des sports, responsable justement des membres en Europe. Donc, merci de vous joindre à nous. For this week, we are going to focus our attention on opening up your hips first and foremost, and then we're going to flow through a warrior Virabhadrasana flow, which is going to require some endurance, concentration, and some balance. So as usual, please be mindful of your past injuries and current limitations throughout the session and listen to your body. Do not hesitate to come out of painful poses to assume a more suitable pose. So have your yoga mats, water bottles, and perhaps a block to help with some of the poses. Donc cette semaine, on va focuser notre attention sur la région des hanches, premièrement, et par la suite, on va bouger à travers une autre séquence pour la position du guerrier. Donc, ce qui va demander de l'endurance, de l'équilibre et aussi votre attention, votre focus. Donc, comme à l'habitude, si vous avez des douleurs lors de la session, s'il vous plaît, écoutez votre corps et n'hésitez pas de sortir des positions plus douloureuses pour assumer une position un peu plus facile. Donc, comme à l'habitude, prenez votre tapis, ayez ça de près, votre bouteille d'eau et peut-être aussi un bloc pour vous aider lors de certaines des poses. So our first asana, we're going to start in Sukhasana. So Sukhasana, seated, legs crossed. We're going to spend a few moments here breathing, grounding ourselves, preparing ourselves for the next 60 minutes, ensuring we're all on the same page, on the same level of energy and awareness. Have a tall seated posture. Crown of the head is up toward the ceiling. The chin is in. The shoulders are relaxed. Finally, you can place the hands in the prayer pose. You can place them on top of the knees in the receiving position, or simply placing them between the legs. And now start to bring your awareness to the breath. The simple but necessary movement that we do all day, every day, without paying much attention to it. Breathe deeply, feel the air come in through the nostrils. Take a deep breath, fill the lungs fully. You can hold for a second or two. And then gently exhale, releasing any stresses, worries, or anxieties you might be holding on to in this present moment. Donc, soyez présent dans votre première pose, position facile, Sukhasana. La poitrine vers le haut, le menton rentré et le dessus de la tête vers le plafond. Apportez votre attention à votre respiration. Sentez l'air rentrer par le nez. Remplissez les poumons complètement. On peut retenir 1 à 2 secondes. Et on expire tranquillement, tout en relâchant tout stress, anxiété ou inquiétude qu'on porte présentement. Prenez le temps de bien être présent dans le moment. And as you're continuing to breathe deeply, let's bring our right ear to our right shoulder, lowering the left shoulder actively away from the ear, lengthening
the ear to the shoulder. And finally, keeping the head tilted to the right, we're simply going to bring the chin down and bring the chin all the way up to the ceiling. So on your own pace, keeping the head tilted to the right, let's just move the chin up and down, releasing all those tight muscles that are in the neck on the left side. Keeping the left shoulder low as possible. And bring the head back to neutral, opposite side. On apporte l'oreille gauche vers l'épaule gauche tout en abaissant l'épaule droite. On garde le menton vers l'avant pour commencer. Bien sentir l'étirement du côté droit. Et finalement, en maintenant la tête penchée vers la gauche, on apporte le menton vers la poitrine. Et on apporte le menton vers le plafond. Et avec votre propre rythme, continuez de bouger le menton tranquillement vers le plafond et vers le sol. Okay, et on rapporte la tête au centre. Bring your head back to neutral. Still keeping the shoulders low, away from the ears. We're going to complete 2 full circles each side. So bring your right ear to your right shoulder and start to move the chin back. Look up to the ceiling, close the mouth. To the other side, and the chin in. One more large circle with the neck. And bring it back to the center. L'autre côté, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. And this time again, cette fois-ci encore, on apporte le menton vers l'arrière. On ferme la bouche. On apporte la tête de l'autre côté jusqu'en avant. On complète un autre cercle. Et on rapporte la tête au centre. Bring your head back to neutral. This time we're going to interlace the fingertips together. Only the fingertips, not the thumbs. We're going to extend the arms forward so our palms are facing down in front of our mats. Shoulders low and relaxed. Inhale, reach the arms up. And exhale slowly as you bring the arms back down. One more time. Inhale, arms all the way up. And exhale all the way down. Cette fois-ci, on apporte les mains vers le côté. On apporte les doigts vers le plafond. On inspire, on apporte les mains jusqu'au-dessus de la tête. On apporte les paumes ensemble. Et on expire, 4, en descendant les bras, 3, 2, 1. Une autre fois, on apporte les doigts vers le plafond, on inspire vers le ciel. On apporte les paumes des mains ensemble. Et on expire, 4, 3, 2, 1. Very good. Placing the hands back down. Reach with your right arm up, reach up, inhale. And as you exhale, you're going to drop the left hand down and side twist over towards the left. You can look up to the ceiling if that's not painful for you. If you can keep your sit bones on the ground, you can see if you can drop to the elbow, allowing to open up the right side of the body. Take a big inhale and exhale. Come on back. Opposite side. On apporte la main gauche vers le plafond. On inspire. Et en expirant, on vient déposer la main droite au sol. Pencher vers la droite. On
peut regarder la main gauche si c'est disponible. Et si on peut garder les os du bassin au sol, on peut déposer le coude droit au sol pour bien ouvrir tout le côté gauche du corps. On inspire et on expire, on revient. Let's meet in tabletop position, position de la table. So hands underneath shoulders, knees underneath hips, feet on the ground. Take a big inhale, reach the right arm up, reach it up, retract the shoulder blade. Open up, try to bring those fingertips up toward the sky. Big rotation. And exhale, threading the needle over towards the left first. And then dropping the right shoulder on the ground. Gazing up toward the sky. And if that's available to us, placing the left hand behind the back, in between the shoulder blades. Move your head if you need to find a comfortable position here. And try to press into the ground to open up the heart and the chest toward the ceiling. Inhale. And exhale, left hand down. Come on up. Shake it out. Move the hips side to side. For just a moment here. Keep the knees down. Push the hips out. Feel the stretch on the outside of the hips, the glutes, and to the opposite side. Finally, the other side. On garde la main droite au sol. Et on inspire, on apporte la main gauche vers le plafond. On essaie d'apporter les doigts vers le plafond. On rétracte l'omoplate du côté gauche. On ouvre la poitrine. On fait la rotation au niveau du tronc. Et on expire. On vient apporter le bras vers la droite. Et on vient déposer l'épaule gauche au sol. On regarde vers le plafond. Si c'est disponible pour nous, on vient placer la main droite derrière le dos, entre les omoplates le plus haut possible. On peut déplacer la tête dans une position plus confortable. Et finalement, on peut essayer d'appuyer et de pousser avec la main gauche contre le sol pour essayer d'ouvrir le cœur et la poitrine plus vers le plafond. On respire profondément ici. Une dernière inspiration profonde. Et en expirant, on place la main droite au sol et on revient dans notre position de la table. So from your tabletop, we'll do a few rounds of cat-cows. Inhaling, arching the back, looking forward. And on your own pace, exhale, press the ground away. Make sure you're spreading out the shoulder blades, pressing into the ground, squeezing the abs, bring your navel in. And on your own pace, repeat, inhale. On inspire dans la position du chameau. Et on expire dans la position du chat. On expire, on pousse contre le sol, on sépare les omoplates, on garde les abdominaux bien contractés et on inspire dans la position chameau. So inhale in the cow and exhale in the cat. Let's do one more round, a little bit deeper this time. Une dernière fois. Inhale, arch the lower back, squeeze. And exhale, press the ground away, squeeze the abs in. And bring it back to neutral. And shake it out one more time, side to side. Very good. So from your tabletop position, we're going to bring the left foot forward into our low lunge position. This means our left knee is over
the left ankle. It's staying aligned with our toes. We're opening up the right hip. So open up the right hip, squeezing the right glute. Inhale, reach the arms up overhead. And as you exhale, we're going to place the palms together, if that's available to us. Bend into the elbows and bring the hips forward and down and hold for a few breaths here. So try to allow the right hip to release and open up, keeping your balance and focus. Deepening the breath, allowing those tight muscles to lengthen here. Take a big inhale, come back up. Bring the arms back over the head and exhale the arms all the way back down. Bring the left ankle slightly in front, to the front of your mat, so that it is further in front than your knee. Bring those toes up. So we're still in our low lunge position, knees slightly bent here, toes pointed up to the ceiling. We're going to inhale, reach the arms up. Lengthen in the body, look up or forward. And as you exhale, you're going to bring the arms down, push the hips back, and try to bring your forehead down to your knee in our half twist, or not half twist, in our half split pose here. So keeping the toes up, the hands can be just down. And if possible, you can see if you can try to keep your back straighter. If you have one or two blocks, you can use your blocks here to go into your half split position. If not, that's okay. You bring your arms down and you deepen the breath, allowing the seat into the pose. Inhale, come back up. Bring the foot back, the ankle back under the knee with the left in front. And we're going to rotate the right foot back and the right knee. So I'm going to rotate back. If you have a block, you can place the block just on the inside of that left foot. And before we get going, I want you to make sure that your knee isn't coming down and falling inwards. Try to open up that knee. Focus on where the weight is on the foot. So the weight should be in the middle of the foot, not on the inside. Finally, we're going to place the left arm down, either on the mat or on the block, right next to our foot. We can apply light pressure of the elbow against the knee. Other hand is down. And we're going to inhale and bring the right arm all the way up in our low lunge with twist pose. And finally, we can gaze up to the ceiling, retract the shoulder blade, bring the fingertips up, reach up as high as you can, and see if you can apply light pressure of the elbow against the knee to open up those hips on the left. One more deep breath in. And exhale. Bring the right arm down. You can let go of the block. And we're going to come up with the left foot now. We're going to extend that out to the side. So right knee down, left foot extended. Both arms in our warrior two pose. In the gate pose here, we're going to, with the left foot, point those toes up towards the sky. And with the right arm, we're going to inhale and reach up first towards the sky and try to side bend over towards the left, placing the left hand on top of the shin, gazing up to the sky, pushing the hips open, feeling us keep our balance and concentration here. Inhale, reach.
And as you exhale, place the right hand down, place the left foot back down, reach up with the left hand in our supported side plank here. So both arms are in a perfectly straight line as much as possible, perpendicular to the ground. Open up the hips, so push the hips forward, look up to the hand, inhale, reach the fingertips up, and as you exhale, drop the arm all the way overhead, trying to bring the left bicep over towards the left ear. You can look forward. Few breaths here in supported plank. Find your strength, find your balance, and find the stillness in the pose. You'll find yourself in the process. Inhale, reach, and as you exhale, drop the left hand down. We're going to simply walk the hands over towards the left, trying to bring both hands as close as we can towards the left foot, keeping the left knee locked, and finally bring the head down as close as we can to the left knee. Finally, inhale, come back up, bring that left knee down. We're going to come back down on our yoga mats, assuming the child's pose, Balasana. So for this first one, let's bring our knees together, sit our heels all the way down, and finally, we're going to bring our forehead down to the mats, keeping our arms next to our body. Bring your forehead down as close as you can to your knees, and allow the shoulders to come fully forward. And in your Balasana here, or child's pose, with your knees together, bring the awareness back to the breath. Breathe in with the diaphragm. Feel the belly grow out on your deep, full breath. And applying more pressure against the thighs. Feel that feedback that you're breathing correctly. Maximize the breath in. And with the exhale, allow yourself to control the exhale. In a 4 to 5 second count. And in Balasana, it is an introspective posture, introverted, meaning you can release stresses, any anxiety you might be feeling. Breathe in and exhale and release. One final deep breath in. Breathe in to the point of discomfort. Full breath in. Maximize. Bring in all the air you can. And as you exhale, come on back up. Bring the arms back forward. Come on back up from your tabletop position. And let's complete this hip opening sequence on the right. Donc, de la position de la table, on apporte le pied droit vers l'avant cette fois-ci. On s'assure que le talon est en dessous du genou droit. On va venir apporter notre focus et attention au niveau de la hanche gauche. Donc, on inspire, on apporte les mains vers le haut, dans notre position de la fente basse. On apporte les paumes des mains ensemble. On plie les coudes ici. On inspire.
Et en expirant, on essaie d'apporter le bassin vers l'avant. Et on descend le bassin tout en gardant la poitrine et le menton vers le haut. On va prendre quelques moments ici pour respirer dans la pause. Permettre aux muscles du côté gauche de la hanche en avant d'étirer et de relaxer. Donc, pour garder l'équilibre, trouvez-vous un point de focus qui va vous aider lors de cette pause. Et continuez à respirer profondément. On inspire, on revient vers le haut. On apporte les mains vers le haut et on expire, on apporte les mains vers le bas. Apportez votre pied droit vers l'avant du tapis pour que le talon et la cheville soient à l'avant du genou droit. On apporte les orteils vers le haut. Comme ça, on est dans la position de fente basse avec le genou droit légèrement fléchi. On inspire, on apporte les mains vers le ciel. Et on expire, on apporte les mains au sol ou sur des blocs. Et on essaie d'apporter le front vers le genou. Donc, dans la pause demi-écart ici, on garde les orteils pointés vers le plafond, le genou légèrement fléchi. Si on a des blocs, on peut les utiliser pour soit essayer de garder le dos droit, pour encore plus étirer l'ischio-jambier. Si on veut tirer les muscles du bas du dos, on peut les déposer plus bas. Choisissez l'option qui est le mieux pour vous aujourd'hui. Soyez attentif de ce que votre corps vous dit. Une autre grande inspiration. Et en expirant, on remonte. On rapporte le pied dans notre position de fente basse. Et on va porter le pied gauche vers l'arrière, vers le côté de notre tapis de yoga. Donc, on retrouve notre position fente basse avec rotation. Si vous avez un bloc, on peut le placer à l'intérieur du pied droit. Sinon, on place la main seulement au sol, à l'intérieur du pied droit. On apporte la main gauche juste à côté. Et lors de votre prochaine inspiration, on apporte la main gauche vers le plafond pour faire notre position de fente basse avec rotation. Donc, on rétracte l'omoplate, on ouvre l'épaule, on regarde vers le plafond. On apporte les doigts vers le plafond. Ici, si on peut essayer de placer un peu de poids au niveau du coude droit pour venir pousser le genou droit vers le milieu pour le garder bien aligné avec la cheville. Finalement, on inspire, on apporte les doigts vers le plafond. Et on expire, on rapporte la main au niveau du sol. On peut déposer le bloc, l'enlever. On revient vers le haut. Et on apporte le pied droit vers le bout du tapis. Premièrement, avec les orteils vers le côté. Et maintenant, on va apporter les orteils vers le plafond et faire une rotation externe de la hanche. Donc, on a les orteils maintenant pointés vers le plafond. On va apporter la main gauche vers le haut. On inspire. Et on expire. On apporte la main vers la droite. Dans notre pose de la porte ici. Donc, la main droite reste sur le tibia. On essaie même de descendre les doigts le plus bas possible. On peut regarder vers le haut. On garde le bassin ouvert. Et on garde le bras gauche droit. Et on essaie de pencher le plus vers la droite que possible. Bien ouvrir vers le côté droit. On inspire. On expire. On est dans notre position
Comme ça, ici, les bras dans la position du guerrier 2. On replace le pied droit au sol et on place la main gauche sur le tapis. On place la main droite vers le plafond. On inspire. Et à votre expiration, on apporte le biceps droit vers l'oreille droite pour essayer de rapprocher le bras le plus que possible vers l'oreille. Et on retrouve notre position de la planche latérale soutenue. Donc, c'est important de bien faire l'extension du bassin. On pousse le bassin vers l'avant. On garde la main gauche vis-à-vis l'épaule gauche pour être bien soutenu. Évidemment, on peut regarder soit vers le plafond ou simplement vers le sol. Trouvez ce qui est mieux pour vous aujourd'hui. On inspire, on apporte les doigts vers l'avant. Et en expirant, on dépose la main droite au sol. Et tranquillement, on vient marcher les mains pour les approcher le plus près possible de votre pied droit. Et finalement, avec le front et le visage, on essaie d'apporter le tout vers le genou droit. On garde la jambe bien tendue. On se rapproche le plus que possible du pied droit. Respirez profondément ici. Prenez une grande inspiration. Et à votre expiration, remontez. Et on peut placer les deux genoux ensemble. Et on peut s'asseoir dans notre position comme ceci. Les genoux ensemble, les pieds ensemble. Et prenez-vous un peu d'eau. So take some water, stay hydrated throughout the entire session. You can simply put the knees together, sit on the heels in our thunderbolt pose. Very good. So once you've hydrated, let's meet at the top of our mats. Hands come together, feet hip-width apart. Inhale, reach the arms up. Exhale, hands come all the way back down. Kick the right foot back. And inhale, reach the arms up. We're going to meet in our crescent lunge pose. Crescent lunge, left knee over the left ankle. Back knee fully extended. Hips squared. Arms are reaching up and you're gazing forward. Feeling the strength in your entire body here. Keeping your balance. Finding your focus point to keep your concentration. You can squeeze the right glute. And just for fun, let's pulse up, keep the back leg extended, gaze forward, and let's pulse. Come down and up. One. Let's see what your hips and your body can give you today. Down and up. Down and up. Down and keep this position here. Inhale, reach the arms up. Exhale, transition to warrior two. Warrior two, your left knee is still over the left ankle. The back leg is at 45 degrees. Keep that leg fully extended. Arms are parallel to the ground. We're looking over the left middle finger here. And in case that left knee is caving in, make sure to open it, push it out. And one more time, let's pulse down. 1, 2, just to wake up the legs here. 3, one more time, and stay down in your warrior two. Inhale, reverse your warrior. Left hand comes up, and the right hand stays on your back leg. Breathe here. Find the strength
that you need to maintain this pose. Find the stillness. And find the confidence you need to tell yourself that you can maintain these more long asanas and pose. Breathe deeply. Inhale, reach the left arm up. And as you exhale, place the elbow down and reach the right arm up into side angle pose. Inhale, reach it up. And exhale, bring the right bicep to the right ear, similar to our supported side plank. Inhale, reach, and exhale, come on back up and straighten out that leg to get some relief. So our legs are still in the warrior two here. The leg is extended to get some relief. Finally, place the arms parallel to the ground. We're going to move into Trikonasana, or triangle pose. If you have a block, you can place it on the inside of the foot if that is beneficial for you today. With the left fingertips, move forward as far forward as you can, keeping the left leg locked. You should be feeling a nice stretch in the back of the thigh. And finally, drop the left arm either on the shin, on a block, or on the ground, and bring the opposite arm up to find triangle pose. You can gaze up if that's available and not painful, or you can gaze down. Find your focus point. Keep breathing here. Big rotation in the spine. Retract the shoulder blade. Inhale, reach up. And exhale, slowly come out of it. You can bend into that knee. Come on back up, both hands down to the front of your mat. Kick the left leg back in downward facing dog. You can walk your dog here. So bend into the knees if you need to. Keep the back straight. Push the hips up. Look to the back of your mat. And try to place one heel down and then the opposite heel down. From downward facing dog, quick transition to plank. Hands under shoulders, legs are strong, shoulders are low. You're going to move your body weight forward over the shoulders, elbows tucked in. Chaturanga Dandasana, lower back down, exhaling, and inhale up. Cobra. Cobra, squeeze the glutes, lower the shoulders. Keep the hips on the ground. And exhale into Balasana, or child's pose. So take your time here. Lower down the heart rate. Regain control of your breath. Release the legs, release the lower back. If you'd like to get some water, now is a good time. Good. From child's pose, come on back up to downward facing dog. Look to the front of your mat. Bring your right foot to the front in line with your toes. Square out the hips. So same thing on the opposite side. Donc on apporte le pied droit vers l'avant, en ligne avec les doigts. Et on inspire. Et on apporte les mains vers le plafond pour trouver notre position de fente. Donc on s'assure dans la position de fente de garder le genou droit au-dessus
de la cheville droite. On regarde vers l'avant. Les pieds, la largeur des hanches. On apporte les doigts vers le plafond. On garde le genou arrière, le genou gauche bien droit, le plus en extension que possible. Et on va venir faire quelques pulsions. Donc on descend et on remonte. 1. On descend et on remonte. 2. On descend et on remonte. 3. Reste avec moi. Une dernière fois, on descend. On inspire, poitrine et menton vers le plafond. Et on expire en position de guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2. On regarde vers l'avant, par-dessus le doigt du milieu à droite. Et si on ressent que le genou droit tombe vers l'intérieur, assurez-vous de le pousser et le garder en ligne avec vos orteils. Donc, trouvez la force que vous avez besoin, votre équilibre. Dites-vous que vous êtes capable de maintenir cette position plus longue et plus difficile. On va venir faire quelques pulsions. On va descendre, monter. 1. On descend, on remonte. 2. Essayez de voir qu'est-ce que votre corps peut vous donner aujourd'hui. On descend et on remonte. 3. Et on descend, on reste ici. Et on inspire. Position du guerrier renversé. On apporte les mains. La main droite vers le haut, les doigts vers le haut. La main gauche reste contre la jambe. Encore une fois, si votre genou tombe à l'intérieur, on le garde ouvert vers l'extérieur. Et essayez de vous mettre au défi aujourd'hui d'être le plus bas possible, si vous voulez. On inspire. Et en expirant, on vient déposer le genou ou le coude droit sur le genou droit. On apporte la main gauche vers le plafond. On inspire. Et en expirant, on vient déposer le biceps gauche vers l'oreille gauche. Pour trouver notre position d'angle de côté. Avec le bassin bien ouvert. Les genoux en ligne. Une autre grande inspiration, restez avec moi. Et en expirant, on remonte. On apporte la jambe droite complètement en extension pour relâcher les muscles du côté droit. Si vous avez votre bloc, on peut le placer juste à l'intérieur du pied. On va aller trouver notre position aussi. Trikonasana, aux positions du triangle. Donc avec la jambe droite bien en extension, on apporte les mains en position du guerrier 2. Et on vient apporter les doigts de la main droite le plus vers l'avant possible. On apporte en avant. Gardez la jambe droite bien en extension. Et ensuite, on place la main droite soit sur le tibia, la cheville au sol ou sur un bloc. Ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et on apporte la main gauche vers le plafond. C'est ce qu'on veut créer, c'est une ligne droite entre les deux bras. Perpendiculaire au sol. Et finalement, on garde notre équilibre. Et on trouve, on arrête de bouger complètement. Donc on vient focuser pour ne pas bouger. On peut soit regarder vers le plafond, vers les doigts, ou vers le sol. C'est mieux pour votre cou aujourd'hui. Belle rotation au niveau de la poitrine. Restez avec moi une autre respiration. Et à votre expiration, on peut remonter tranquillement, on peut plier dans le genou droit. Et remonter, apporter les deux mains vers l'avant du tapis. Et on apporte le pied droit vers l'arrière pour trouver notre position de chien, tête en bas. On se déplace dans la position de la planche, les mains au-dessus des épaules, les pieds largeur des hanches. On apporte le poids un peu plus vers l'avant, les coudes rentrés.
Et on descend Chaturanga Dandasana en expirant et on inspire en montant sur la position du cobra. On garde les épaules basses, on contacte les fessiers, on garde les pieds, largeur des épaules. On inspire, on pousse légèrement plus haut. Et en expirant, venez trouver votre position de l'enfant, Balasana. Cette fois-ci, on peut placer les genoux, largeur du tapis. On apporte les orteils ensemble et on dépose le bassin le plus bas possible. On apporte les deux bras vers l'avant et on dépose le front jusqu'au tapis. We're going to start our cool down now. If you need to grab some water, you can. Otherwise, take a few moments here to recover the breath. No shallow breathing, deep, meaningful breaths. On va débuter notre refroidissement. Donc, prenez-vous de l'eau, sinon, on reste dans la position de l'enfant, Balasana, et on ne veut pas respirer rapidement. Donc, prenez le contrôle sur votre respiration, bien inspirez par le nez, profondément, et expirez tranquillement avec contrôle. Good. From Balasana, you're going to come back up and we're going to extend the left leg out to the front of our mats. We're going to find the half hero pose. So with the right knee bent and the right foot back in line with our tibia, we're going to look forward and start to walk our hands back. Keeping our right knee down. If we can, we're going to drop to the elbows. Keeping that right knee down, lengthening the quad. And if that's available to you, you can drop all the way down. Or if you have a prop, you can use your prop to help support you as you go down. So find your half hero pose. Deepen the breath. If you can, lengthen the breath for 4 to 5 seconds. It's going to stimulate your parasympathetic nervous system, which is going to help with resting and digestion. On your next inhale, slowly and carefully come up, bring the right foot to the front of the mat in Dandasana. So both legs are out in front here. Let's do a few circles with the ankles, just to stretch out that side as well. And now, opposite side, le côté gauche, on va plier le genou gauche, apporter le pied
droit en ligne avec le tibia. Le pied droit est en extension. Et en gardant le genou gauche au sol, on va commencer à reculer les mains. Et on va s'assurer que le genou gauche reste au sol. Donc, si c'est disponible pour vous, on va déposer les coudes au sol. Et si c'est possible pour vous, ou si vous avez de l'aide avec des objets, comme ça, on peut déposer le dos au complet contre le tapis. Tant que le genou gauche reste au sol. Trouvez la position du héros. Demi. Donc, une fois que vous avez la position, essayez de bouger le moins que possible. Et rapportez votre attention au niveau de la respiration en expirant pour 4 à 5 secondes. Ce qui va venir stimuler votre système parasympathique, système nerveux, ce qui va aider avec la relaxation et la digestion. Lors de votre prochaine inspiration, remontez avec contrôle et tranquillement et rapportez la jambe gauche vers l'avant. Trouvez votre position d'Andasana. Donc les deux pieds comme ceci vers l'avant. Et on va faire quelques rotations avec les chevilles. Finally, drop all the way down to your yoga mats. And we're not in Shavasana just yet. So bring both knees in to find your wind release pose. For this one, keep your chin down, the back of your head on the mat. Finding the alignment in your spine. And you can simply gently move side to side with the knees. Gently rolling the lower back. Donc, position ici, rentrez votre menton, gardez le derrière de la tête contre le tapis. Et simplement, bougez tranquillement, côté-côté. Finally, come back to your wind release pose with stillness. Open up the knees and bring both hands inside the knees. Grabbing the outside of the feet first. Still the back of the head on the mat. Chin in. Doing a nice opening of the hips here. And on your next inhale, we're going to extend both feet up to the sky. Finding our happy baby pose. La position du bébé content. On apporte les deux genoux en extension. On agrippe bien le côté des pieds. Et on garde le menton rentré, le derrière de la tête contre le tapis de yoga. And you can close the eyes here or keep them slightly open. Whatever feels right for the body right now. Extending the legs up toward the sky, lengthening the hamstrings. Finally, bring the soles of the feet back together and drop the feet close to your glutes.
We're going to cross the right ankle over towards the left to find our figure four pose. And with the right hand going in between the four, the left hand going on the outside, you can either grab the back of the thigh, dropping the head, or you can grab the top of the knee, as long as you can drop the back of the head on the mat and keep the chin in. Finding your figure four to open up the right glute here, relaxing both shoulders away from the ears. And release, switch sides, le pied droit au sol. La cheville du côté gauche vient se placer sur le genou droit. Une position de la figure 4. La main gauche entre dans le trou du 4. La main droite à l'extérieur et on prend soit le derrière de la cuisse ou on entrelace les doigts et on prend le genou. Mais c'est important de garder la tête au sol. Gardez le menton rentré. Relaxez les épaules, gardez les basses loin des oreilles. Et on vient tirer la fesse du côté gauche ici. Prenez une grande inspiration profonde. Et lors de l'expiration, on dépose les deux pieds au sol and find your final asana, find your shavasana or corpse pose. Donc, trouvez votre dernière position de la session. Votre position shavasana. So with your feet mat width apart, back of the head on the mat, palms up. Find your breath. And find stillness in the pose. So I invite you to bring the awareness to the breath and pick a breathing pattern that feels the most natural, which your body needs right now. No need to breathe extra deeply. Simply breathe normally. Internalize the awareness. Get in touch with your five senses. Focus in on what you can feel, what you can hear, what you can see, what you can smell.
commencer à externaliser notre attention. On va rapporter tranquillement des mouvements dans les doigts et dans les orteils. Bring some movements back to your fingertips and your toes. Starting to externalize your awareness. Bring some movements back to the wrists and to the ankles. Finally, you bring both feet back close to the glutes. Rapportez vos chevilles près de vos fessiers. And allow both knees to fall to either the right or the left. Laissez vos genoux tomber à droite ou à gauche. And with the help of your hands, help yourself back up to Sukhasana. À l'aide de vos mains, remontez tranquillement dans notre première position de la journée, notre position Sukhasana. And let's finish and close off this practice with one final breath together. I invite you to place your hands in prayer pose, tall posture. Donc une belle position, grande ici. Les mains en position prière, une dernière inspiration profonde ensemble. Inhale, on inspire. And you can sigh out if you'd like. Relax the shoulders and bring the chin down. Good. Thank you so much for joining me with this warrior flow and hip opening practice. I hope you enjoyed it, that you can take something away from this practice to help guide you throughout the day and the rest of your week. Namaste. Merci à tous ceux et celles qui se sont joints à moi pour cette séquence de flow du guerrier et ouverture des hanches. J'espère que vous avez aimé ça et j'espère que vous pouvez prendre quelque chose de cette séance pour aider à vous guider pour le reste de la journée et aussi pour le restant de votre semaine. Merci, Namaste et à la prochaine.